Morning, guys. I think it's kind of hard. Good morning, guys. Hello. That was Kanye, right? Hello, Kanye again. Good morning. How are you doing? Morning. Good morning, teacher. Morning, Good Mohammed. morning, Morning, miss. Koshish. Hello. Good morning. Who was that though? Good morning, Morning, miss. Arkan. How are you? Hello, Bahra. Hello, Esther. You were absent yesterday. How are you doing? Hello, Madeline, Zirian. I'm great. You're great. Thanks. Thank God. Bahra. The rest of you, who else is here? I think the rest of really okay. Let me change. Okay. Well, I'm sorry. I don't know what to do about the internet. I think خمستم لشو نگه خمستم internet کنه خم خوابومو. Do you hear me now? Now much better. Okay. How are you doing, guys? I have a question for you to wake you up today. Okay, if you could so you need to you all need to answer me. Okay, I need to make sure you're not sleeping, because one of the previous course students said that she fell asleep during class, and now I'm going to check if you're asleep every day. Okay, Teacher, before that, today is the first day in autumn. yes, I'm very happy about that. Happy first day of autumn, everyone. یکم روزی پیستن پیروز به براستی روزی خوشا. I'm really happy on this day. Even though I'm always cold here, but in general I hate summer. اليوم أول يوم بالخريف مثل ما محمد عم بيقول، ويوم كتير حلو بالنسبة إلي. كتير بحب الخريف والشتاء كمان. كوشش me too, two with double O. Okay, yes. For the question for today is, our icebreaker is, if you could eat one food for the rest of your life, what would it be? إذا كان فيكم تاكلوا بس أكلة واحدة لبقية حياتكم، شو راح تكون هاي الأكلة؟ أجر يك خواردن بخون هتاماون بوتان هذا بس يك نوع خواردن بخون چی أخوان؟ تخوا كاس نالا برنجو فاصوليا. No rice and beans, please. خرما. خورما, okay, I agree. I love that. I love dates. Okay, yes, Muhammad's answer is dates. خورما أو التمر. Okay, what about you, Benar? Actually, I was going to say dates too, because it's a very healthy food. Okay, dates too. So two Oh. times, two dates. Okay. Yes, Arkan? والله ما صار خرما شكون هو يستمي لهم كان محمودي Everyone eating dates. Okay. هم خورمات لك هو بينين. All right. All right. A good choice. A wise choice. Yes. Yeah. Yes, Muhammad. كيما رمضان فقط خرما زور. آخر رمضان. هرج قال رمضان من قدنا الله مال ببريموس دائما It's really nice. زو خوش خورما عرفان تان خواردو. نا بريمك هي نا هنا نا زور شلا بريم ما توزك زور وشكنيا. بالضبط خورما وشكاغان زور خوش نين أو عرفاني بس يكم it's exactly on that spectrum. It's not too dry, not too, how do I say, not too yellow, so it's really good. And date filled with nuts. Also, it's yeah. So if you open it up, open the date up, put a walnut inside. You know what walnut is? Guez. It's really delicious. أجر جوزة بكنا بيني خرماكا زوزو بلزتها. إذا بتحطوا جوزة داخل التمر كتير طيب. And it gives you a lot of energy actually. Yes, Kenny. So what's your food of choice? Yes, Muhammad? لا بدي شكل لا شاي. Yeah, it's delicious. It's really be boring, but I maybe choose chicken. Chicken? Okay. Chicken. Yeah. You're going to get bored of it.
زور زوليبيا زاربي. So for a long while I only ate chicken because I was on a low carb diet, and now when I see chicken I don't want to eat it, I don't want to smell it, I don't want to see it. So be careful. I don't know how to say that in English, but you'll get bored of it. Yes, Bahra, what's your food of choice? Biryani. Okay, nice. Farman, how about you? That's a tricky, miss. Biryani is Sorry? a tricky. Why? It's what? Biryani. It's contain of potato, rice. It's okay. It's a food. It's a type of food. Okay. Yeah. Farman, Good morning. morning. من شهر برياني والله. You too, biryani. Okay. نعم. Kosher says apple. Oh my God. Kosher apples are very boring. Don't you think so? ما وصل لا سيب زرع من ذاك دارش لي وكيك ستير مدي. Okay. Okay. That's nice. Yes, Zirian. Madeline, how about you? Two sleepers. Esther, good morning. Esther too. Oh my God. Miss Ashna, how about you? What would you eat? Green apples. Oh, gosh. Let me mute myself. Yes. I think date is good. Yes. Yes. How about you, Miss Demon? How about me, Dolma? Dolma. Dolma. Oh my God. Yummy. Okay. Anyone who hasn't answered us? I think Esther, I think Madeline and Zirian. Yeah, teacher, I like pizza and biryani. No, one food for the rest of your life. Pizza, Pizza. Okay. What type of pizza? mixed. Sorry? I don't know. Pizza Mixed. Oh, مشكل. mixed. Oh, okay. All right. مشكل. All زين يعني right. وانا قلوبي وانا قلوبي هم روجة بزاف All right. هنا قلونيم قلونيم. الله أبيت نالا قلوي. لا إن شاء الله. Okay. Yes, Esther and Madeline. You here now? No. All right. Okay, guys. Ms. Demon has an exercise to do with you guys. I'll see you after her exercise, okay? Yes, go ahead, please. Good morning, guys. Good morning. Good morning. How are you? You see my screen? Yeah. Yes. ما خلاص سكرينك دوباره بده بس شغال Okay. You see now? Hello. Yes, we see. Today we have an exercise for you.
and we talked about this grammar exercise. That's some articles. Where are the others? We are Hello. here, Miss. Good morning, Miss. Actually, I can't hear you because of my internet. I don't know why. It's just mine or yours. I don't know. Which one's? Good It's not good. morning. Okay. Okay. Okay, we start. Let's start. Who no participate? -5 mark. You talked about with Miss Ashra, Miss Gard. You don't talk about me with me. I don't get a mark. Okay, the number one. We used this article. The Amazon is in Brazil is dash longest river in dash South America. Which one? Number one, the slash The dash, yes. okay. For number two dash. For both the dash, the or difference. Number two, Number two. That's the same. I think no, it's the teacher. long. Number four, in South America, in the South America. Okay. Number two. After we finished, we see the result. Last summer, we went on the cruise in the Caribbean. Among Iceland, we visit were Bermuda and the Bahamas. Which one? The, the, or nothing. First one. First one Yes. for the number two dash. أصلا من وزاني دو اختياري بو بيت شكادو بشاية. Yeah. We have a choice two option. أو سلاش ما بس يا ويد وانا كاتب نمبر 2 بو بيت. Yes. هنا نمبر 1 نك Okay. أنا ويسير ويا كم دارا خارية كم. Okay. Number two. But number 2A, Orza. Okay. Number three. Only We could Orza. barely get any information at the airport. People seem to have idea about the flight. Only a few or a some. lot. That's number four. Teachers prefer a class that is fairly consistent in having pupils of Most. the same level. Most. Must. Okay. Number five.
of what he said was very sensible. Many, much, a few, Much. much. drawing is different. Each of Number 1. Each. Okay. Number 7. The report concludes subtly that students have knowledge of nuclear physics. Number 5. Very few. Some. Okay. The last one. His friend speaks only English. Both of. Neither of. Neither of. Yes. Okay. Submit again. Yes. You got it. 8. 8. It's very good. I have another exercise, and your choice are correct response. But Saya sudah dekat nomor bahasa Indonesia. John. Alam yang sudah dekat nomor bahasa Indonesia. Okay. Okay. One minute for you. Okay. For number 1. Not for many months. Didn't we find a solution to the problem? Did we? May we see the choices? What? May we see the choices? Track the options. Sorry, I can't hear you. The legend option, isn't it? Inside the box. Diğerini de almış. Belki diğerini yaşına. Yeah, we can see the options. Okay. What about now? You see? Hello. We can see the options. You see my screen? Yeah, we see. Good morning, Miss. Miss, your voice is not clear. Okay. Now. Okay.
You see option in the black? No, Yes, no, no. we can see them. Okay, I read it for you. Miss. Number one, not for many months, dash, find a solution to the problem. We did we, didn't we? Which one? Did we? Can you repeat, We, Miss? Okay, I repeat it. Not for many months, black, find a solution to the problem. We have a three option. We did we, didn't we? did we find solution? Okay. Okay, number two, nobody knows dash the company went bust. We have a three option, what, why, where. Which one? Why? 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 Yeah. Okay. Number three, Jean said she black interested in going to a museum. Hadn't been, isn't, wasn't. Wasn't. Okay. Number four, if black gone to Osaka, I'd have felt the earthquake. We have a I would have, I will have, I had. Miss, we can see the options. I had. I had. If Okay, I had. read for you. I had. Okay. Yes. Number five, I am dash considering looking for a new job. You have a seriously, more seriously. Seriously? Okay. Number six, Paul said he dash make a cup of tea. With what was? One. Which one? Would? What? What? Okay. We have a source. Yes. Well done. You got six. The answer is correct. Thank you for your participating. And thank you Thank for you. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Thank you. Okay. Miss Banu, she have a lot of smart students. It's very good. Thank you for Thanks, you. Miss. Have a great Thank day. you, I Miss. will Thank you. back Miss Banu. Bye. Did you give us a marks, Miss Steven? No, Why? if you don't participated, I say the -5 mark. Good. Thank you. Thank you. Goodbye. Thank you. Have a great day. Thank you. Bye. Goodbye. Guys, so we're suspicious about something. We're not suspicious. We're having doubts about something. I said, how are all of their answers correct? But then Ms. Demon said maybe they opened the link and they showed the correct answers. Did you guys do that? Do you guys do that, or should I trust you, or did I just give you the Actually, idea? before this lesson, I tried to search for links. So I found this kind of link, like Okay. even so I saw these questions before. Okay, that one's okay. Balam salakati halkirnagat shon Yeah. linka kabdos no seri jawab rasta gangan. Any of Link you? بدوز بشتكي من بس زور بدوز زور لينك Yes, I think I you think too. I think you've done I think you've done it. it. I searched Okay. for really, but I didn't get it. You didn't searched but find didn't it. find it. Okay.
Okay, Miss Demon has found it very carefully, deep in the internet. Okay, I'm just kidding with you guys. Actually, I found this kind of thing that Miss Demon try to do with us. Actually, every day I'm trying to find a new link about exercises, grammar exercise, need Well reading, done. everything. So, Yeah. Okay, for this time, I skipped my page and I write it the question in the another page, so actually, you you can do cannot this. You can. find the yeah. We're just kidding, guys. We're just kidding with you. I know you're all very smart. I'm pretty sure about that. Okay. So يعني today ما يعني ما أنا سيدا كنين كوا جمان عليك خفيف كن. I don't know, but it's a bit suspicious كم والله ما كانت راستا all the time. Okay, guys, do you have any questions ما for مصر me? خبرك نفر ولا ندري عمته. Yeah, that's correct. كمالك. That's true too. Well, I wasn't having any doubts, but then Miss Demon told me that, and I was like, Actually, if I did those of the because maybe 3 of my answer was wrong. If I was along with, actually, I did before. Maybe Yeah. sometimes all my answer was wrong for the first time, and step by step was Yeah, that's That's amazing. Honestly, even when I do them, I make a lot of mistakes. These things are somehow difficult, you know, Actually, articles and countable, non-countable, they're a bit difficult. yeah, for me it's very difficult. Actually, when I will do this kind of exercise, for more than 4 word answers was wrong. Yeah. I don't know why. Yeah, Every time well- I'll try to answer the questions. Well, sometimes the links, the websites also make mistakes because they're not that reliable, but it's just that they're easy questions. You can see them, you know, they're easy to reach and they're easy to test yourself. Other than that, they're not reliable. They might not always be correct. So be careful about websites, okay? Yes, as like the old one on an old one. You remember that question? Yeah, It was- exactly. Yeah. Yeah. It was giving me the correct answer for a lot of answers actually, and that was suspicious. Like, why is everything right? Okay, guys, do you have any questions for Miss Demon or about any of the questions that you guys did with her? Each exercise. Actually, for next time, make sure that she do ask us with the other paper, like note, write the question note. Oh yeah. You're- You mean the choices? Yeah. Oh yeah. Well, it was showing in her laptop, but it wasn't showing in mine. So that was I don't know what was the problem with that actually. But we'll send you the links and you can check them all at home. Actually, the one of this link you send it for us. You posted. Yeah. I Okay. remember you posted. Okay, then that's good. All right. So today we'll talk about summarizing. I'll just tell you the techniques and what we should do to summarize. We will start actually practicing summarizing starting tomorrow. All right. Today I'll just tell you the techniques. I'll explain some slides to you, and then we'll practice it later on this week. After that, we'll just finish our story and we will try to, you know, write a summary down about that story. Okay. This one will be good because we've been reading the story for a long time, the one about the nightingale and the rose, and you will be able to, you know, understand the whole text and provide me with a summary. امرو باسی چێکین باسی سەمەڕایزین ئەەکەین ئەسە پێتان سەمەڕایزین چییە هەروەها باسی ئەو تەکنیکانەکەین کە توانین بەکاری بێنین بۆ سەمەڕایزینگ پراکتسی ناکەین لەبەرەوەی لە دەرسەکەم ڕالانێ فریانەکەین بەڵام لە بەیانیەوە پراکتسیەکەین پراکتسی سەمەڕایزینەکەین لەسەر چی لەسەر چیرۆکی نایتنگێڵ ئەند ڕۆزەکە لەبەرەوەی ئێوە ئێستا تێگەشتون ئەتوانن کورتەیەک یا پوختەیەکی ئەو چیرۆکەم بنێ لەبەرەوەی سەمەڕایزین بریتە لە نووسینی پوختەیەک لەسەر شتێک اوكي اليوم شو راح نساوي راح نحكي عن السمرايزين او شو بنقوله للسمرايزين بالعربي I have no idea خلاصة
هو استخراج خلاصة من شيء، يعني من قصة طويلة أو من بحث أو من شيء. yes so مختصر I think مختصر اختصار لا ما الكلمة نفسها يعني بشكل علمي ما بعرف شو بتكون، بس يس هو استخلاص خلاصة أو تقصير أو أي شيء من هدول. أوكي يس كرد كدنا ويا بعض بختبة كردية بعربي. أوكي tell us please. so اليوم راح نحكي عن هذا الشيء، نحكي عن طرق السمرايزing، وكمان ما راح نتدرب عليه لأنه الوقت ما راح يكفي. من بكرة راح نبدأ بالتمرن على السمرايزing. أوكي على شو راح نطبق السمرايزing؟ على القصة النايتنجيل and the rose، لأنه أنتوا هلا عم تفهموها. راح نخلص القصة وراح نتدرب على أنه تكتبوا summary عن النايتنجيل and the rose. أوكي خوشکە بچووکەکەم هات سێری تۆی کرد ئەڵێ مامۆستاکەتان 2000 نانا 2000 نیم دڵنیا بە. What does age matter? Every time girls problems age. Yeah, every time it makes a lot of problems. ئەڵێ زۆر گەنجە. Okay, yes زۆر گەنجم بەس 2000 نیم خەمە نەبێ. You know, there's a saying, it says, never ask a lady how old she is. So in this know? case, please don't ask us. Please don't ask us, right? Well, I think Binar and Zirian know how old I am. and Yeah, we know. Yeah. But Actually, we don't are talk. the same age, miss. If they know, Stay okay. silent. Stay silent. If they know my age, they know your age. So I will not tell anybody my age. Oh, don't tell them, please. Oh my God. Now you just provided them with a clue. They will all ask you, how old are you? Okay. I'm 80. 18. Yes. 90. Okay. So this is the slides for summarizing from the beginning. Muhammad, you don't need to know. You don't need to know. Okay. What is summarizing? Summarizing is giving a short version of a text. Okay, so you bring all of the essence of a long text and write it down in one paragraph maximum, 1 paragraph, 2 paragraphs. If the longer the text, the longer the summary, of course, but usually you're going to be asked to give a story in 1 paragraph. Okay, so why do we need to summarize? To give the reader in about 1/3, okay, 1/3 yakcharaki, the original length of the article or lecture, a clear, objective picture of the original lecture or text. We can also use it to paraphrase a specific work. Okay, بۆچی summarize کردن گرنگە. گرنگێکی ئەوەیە کە ئەتوانی چی ببەخشی بە خوێنەر، تێکستێکی زۆر درێژە هەبێ بە یەک لەسەرسەی ئەو تێکستە خوێنەر تێبگەیەنی لە بابەتەکە. ئۆکەی لە نووسراوەکە، لە دەرسەکە، لە محازەڕەکە، لە ڕیپۆرتەکە بە شێوەیەکی زۆر وازەح و بە شێوەیەکی ئۆبجەکتیڤ. مەبەستمان چییە؟ ئۆبجەکتیڤ و سەبجەکتیڤمان هەیە. بە شێوەیەکی سەبجەکتیڤ یان بە شێوازێکی مباشر، یعنی خۆتی تیابی لە مۆزوعەکە، بەڵام ئۆبجەکتیڤ یەکێکە کە لە شوێنێکی دوورۆسێ بکە. ئۆکەی یعنی چاودێری شتەکە بێ، ئاگای لێبێ. ئۆکەی یعنی نای بە تەفاسیل باسیکەی بە ئۆبجەکتیڤانە وێنەیەکی کورتتر یا وێنەیەکی بچووکتر لە نووسراوەکە یا لە محازەڕەکە یا هەرچی شتێکە لە بەردەستایە. ئۆکەی بیبەخشی بە خوێنەر. هەروە ئەتوانین بەکاری بێنین یەکێکە لە تەکنیکەکانی پارەفریزکردن. ئۆکەی هەروە بۆ پارەفریزکردن ئەتوانین سەمەرایزین بەکاربێنین یاخود کورتکردنەوە. ئۆکەی ليش بدنا نسوي سامرايزين لأي شيء مكتوب، لأي مقالة، لأي محاضرة، لأي بحث؟ ليش بدنا نسوي هذا الشيء؟ هو بيكون السامرايزين تقصير المقالة أو المحاضرة لتقريبا ربع الطول الأصلي للمقالة أو المحاضرة أو أي شيء تاني عندنا.
ليش بدنا نساوي هذا الشيء؟ لحتى نستخلص أو نعطي خلاصة المقالة بباراجراف واحد في يعني ربع المكتوب الأصلي، ربع المقال الأصلي. وراح نعطي صورة واضحة وقصيرة عن الشيء، يعني بشكل مختصر حتى القارئ يعرف شو راح يقرأ. أوكي، أو لحتى إذا حدا ما عنده وقت في يقرأ السمري تبع الشيء. Okay, we have book summaries, we have movie summaries, you know. What is it? It's the whole thing in very short words. بشويكي زور بكرتي بشكل مختصر بنحكي عن كل هذا الشيء. في عنا مختصرات للكتب، في عنا مختصرات للأفلام، مختصرات لمحاضرات. Okay, it saves time, it saves space, it gives the whole idea in a short way. همو بيرو كتبة كرتياتة بيعطيك الفكرة العامة للشيء بشكل قصير وبسريع. اوكي، كمان فينا نستخدمه كتكنيك للبارافريزين. شو كان البارافريزين؟ It was saying something in your own words. Sometimes when you paraphrase a text you can use summarizing. في بعض الأحيان إذا بدنا نساوي paraphrasing لشي مقالة فينا نستخدم السامرايزين أو التقصير أو الاستخلاص الخلاصة. Okay, these are the reasons why we need summarizing. Okay, now let's see how we can do it. Okay, what are the important elements of summarizing? Summary answers the who, what, where, when, why, and how of a text. If a student wanted to write a book summary, it should include the author, the title, then relate the narrative of the story. The summary would introduce relevant characters, plot, setting, and then explain what happened and to whom. Okay. أما ويب سايتك اللي رابم داناون this is short for company. You can check some summarizing techniques on there. Okay, I'll give you the link as well. So السمري والله ميشياتو كي تشي لكوي كي وبو وشون لتكستك. Okay, كي كردي تشي كرد لكوي بو كي بو بوشي وشون. Okay, اگر مثلا بۆ نمونە ویسمانک سامەڕایزی کتێبێک بکەین ئەو پێویستە ناوی نووسەرەکەی تیابێت تایتڵی کتێبەکەی تیابێت اینجا باسی پلۆتی چیرۆکەکە نارەتیڤی چیرۆکەکە ئۆکەی بە شێوەیەکی کورت سەمەریەکە کارکتەرەکانمان پیشانەیە پلۆتەکەمان پیشانەیە سێتینگ چییە کات و شوێنە پاشان بۆمان شەرحەکە کە چی ڕوویاوە و بەسەر کێیە هاتووە. ئۆکەی، السمري شو بيقول لنا؟ بيجاوب أسئلة منو، شنو، وين المكان، بيا وقت كاتكي سوري الزمن، لماذا أو كيف. أوكي، إذا واحد طالب كان بده يكتب سمري لكتاب فلازم يكون موجود بالسمري اسم الكاتب author، اسم الكاتب، التايتل العنوان، وكمان يعطينا القصة بشكل مختصر. تمام. السمري شو راح يقول لنا؟ الكاركترز أو الشخصيات، البلوت أو القصة، الحبكة القصة plot، setting هو المكان والزمان، بنقول السيتنج هو بيكون المكان والزمان، وكمان راح يشرح لنا شو صار وعلى منو صارت على منو اللي صار على الفعل. اوكي، المفعول به يعني شو صار فيه. alright. في عنا هذا الويب سايت Thought Company. I'll give you the link. You can check some summarizing techniques there. Okay. We will do that. We will do that later. What's a good summary? أمانة characteristic summary كي باشن. هدول اللي bullet points بيكونوا بعض التفاصيل اللي موجودة بالسمري المنيح اللي مكتوب منيح. It's brief. It doesn't contain any unnecessary details. It's faithful. What do we mean? It's not a copy or reproduction of a text. It's not a copy. It's a faithful reproduction of a text in your own words. It's only motivated by the original work. It's a readable, understandable, and unified whole. It can be fully understood without reference to the original work. Summary ki bash chona is brief, kurta.
بوختة أوكي هيج معلوماتك زيادة يعني هيج ديتيلك زيادة يعني it's a faithful reproduction of a text in your own words برهم هنا نويكي تكستك بلامت faithful يعني ما بس معنى شيء faithful ما بس معنى دل صوزانة ما بس معنى وين رأيكو خوي كوبي تانا كردبه أوكي برهم هنا نويكي نسينك بالشوازي خوت تنها أو motivated by the original work تنها لا إيشا سركيكو بنراتيكو ورقيرا أو نك رك أو كوبي كراوي أوكي it's a readable understandable and unified whole بريتيا ل نسينك كربطي هي بيكو أو ليتي أجيت هروها أخوان ريتو بأساني أوكي هروها أتواني بجواني ليتي بقي ببيوي بقريتو بو إيشا سركيكا أبي بباشي ليتيجي ببي أوي بيويس بكا بقريتو بو إيشاكا بو نوسينا تكست أصليكا أوكي السمري المنيح بيكون قصير بريف ما في أي تفاصيل غير ضرورية it's a faithful reproduction of a text بيكون إعادة تصنيع أو إعادة كتابة شيء بكلماتك الخاصة ما بتكون copy paste من النسخة الأصلية تمام بس بتكون مستوحاة من النسخة الأصلية أوكي بيكون في الشخص فيه يقرأ بشكل سهل للقراءة وبينفهم كمان يعني سهل يعني نفهمه القارئ فيه يفهمه وفيه يقرأ بشكل سهل وكمان إله ربط ببعض أوكي ما إنه جملة من هونيك جملة من هونيك ما إلهم أي ربط عندهم ربط أوكي وكمان فينا نفهم هذا السمري بشكل سهل بدون ما نرجع للنسخة الأصلية تمام فينا نفهمه بدون ما نرجع للنسخة الأصلية أو للكتاب الأصلي أوكي no problem كوشش okay yeah I think that's it about summaries so keep these in mind. I'll give you the link to this. You can read it. We will look at some of the techniques on the thoughts, the website entitled Thought Company. Let's take a break. After that, I'll show you the website and then we'll finish off our Nightingale and the Rose story. Okay, let's be back at 10. Okay, yes. So this website, I'll give you the link, contains some easy strategies by which you can do summarizing. The easiest one, I think, you see there are 5 methods, I think, yes. We're going to use the 5 W's and 1 H method, okay? So these are the 5 W's. Who's the story about? What did they do? When did the action take place? Where did the story happen? Why did the main character do what he or she did? How did the main character do what he or she did? Okay, we will apply this on a story. It's called The Tortoise and the Hare. The Tortoise and the Hare. The hare is a bunny, a rabbit, okay? And the tortoise is like kisal or sulhufa, okay? So let's see. Ama Cherokee كروشكاكو كيصلكه. هاوي كي كروشكاكو كيصلكه مسابقة أكان بالام لأخيرة كروشكاكو أنا لأخوي باي سراحة زوركا كيصلكي باتو. هاي بتكون القصة ما بين السلحفاة what's a rabbit والأرنب لما بيتسابقوا بس الأرنب كتير مغرور وفخور بحاله فبيرتاح كتير على الطريق بالمسابقة فالسلحفاة بتفوز. Okay, this is that story. We will apply it on the 5 W's and the 1H method of summarizing. Okay, let's see. So who did the action? The tortoise. What did he do? He raced a quick, boastful hare and won. When? When isn't specified in the story, so it's not important in this case. Where? In an old country road. On an old country road.
Why? Because the tortoise was tired of hearing the hare boast about his speed. Boast يعني خوي في شكاته. Boast يعني بيتفاخر بشي. Okay? How the tortoise kept up his slow but steady pace. چۆن بردیەوە کیسەڵەکە بەردەوام بوو لە ڕۆشتنە هێواشەکەی بەڵام بەردەوام steady. Slow but steady pace. Okay, ئێستا وەڵامی ئەو پێنجەمان نایەوە ئەتوانین ئەگەرەمە بکەین بە پەرگرافیک سەمەرایزێکی زۆر باشمان بۆ دەرکەوێ چۆن چۆنی. Tortoise got tired of listening to Hare boast about how fast he was, so he challenged Hare to a race. Even though he was slower than Hare, Tortoise won by keeping up his slow and steady pace when Hare stopped to take a nap. This is a summary. But this is a very suitable summary because it gives us all of the information we need. Okay? We have some other examples, some other methods of first, then, finally. Finally, akhiran. This can work too. Introduction finally نتيجة هذا مثل ثاني. أولاً بعد وبالأخيراً. First then finally بنقول أول الشيء أول القصة وبعدين الحبكة أو البلوت وبعدين النتيجة بالfinally. Okay? We also have the final method which is give me the gist. What's a gist? A gist is the main idea of any text. Gist بريتيا لكورتيان بوختي بابتك بونمونا. I'm going to give you a lot. I'm going to talk to you a lot, okay? I say our friendship is wrong because of this and this and that and that and that. And I talk a lot, okay? And you get bored of it. You say, just give me the gist. Okay, بس خلاصة كيمبري بس كورتيا كمبري لصار موضوعك. Okay, so giving a gist also works in summarizing. Okay, بونو منم فيديو كتام بشانم بيتانلم باسي تشيكرت. كبيتالم باسي تشيكر أولا ما كورتي إيوا أمنا it's the gist of the story. Summaryش بهمان شوي بلاموه بو تكستيكي نسراو. Alright. The first two methods we didn't talk about, but let me explain them briefly too. Somebody wanted, but, so, then. Okay, we talk about the somebody. Who is the person who did the story? Who is it about? What did they want? Okay, what did they want? What was their problem? But is the exact problem that they have. كشكي كهانة المشكلة اللي بتكون عندهم. So, how did they deal with this problem? شون شوني معاملة مكشيان كير كيف تعاملوا مع هاي المشكلة? Then how the story ends. Okay, for example, we have the story of the Little Red Riding Hood, كلاوسور. هو شو بتكون الكلاوسور بالعربي? Snow White, I think is the story of Snow White. Not Snow White. كلاوسور شيء بالعربي كي. I don't know. البنت اللي بتروح على الغابة لتاخذ أكل لبيبيتا بس الذئب بيجي وبياكل بيبيتا وبده ياكلها كمان. They do have it, I'm sure. Anyway, so it's called The Little Red Riding Hood. What did she want? She wanted to take cookies to her sick grandmother. But what was the problem? She encountered a wolf pretending to be her grandmother. So she ran away, crying for help. Then a woodsman heard her and saved her from the wolf. Okay. أما كوكينو يكين بالسمري بنجمع كل هدول المعلومات بنحولهم لاختصار. Little Red Riding Hood wanted to take cookies to her sick grandmother, but she encountered a wolf. He got to her grandmother's house first and pretended to be the old woman. He was going to eat Little Red Riding Hood, but she realized what he was doing and ran away, crying for help. A woodsman, يعني داربرو دارتاش. Okay. A woodsman heard the girl's cries and saved her from the wolf. This is a very suitable summary for the story and it's really good. It provides all the necessary information. همو معلومات الضرورية كانت في كل المعلومات الضرورية للقصة. Okay. في عنا آخر method بيكون ال SAAC method. State the name of the article, book or story. Assign the name of the author. Action, what the author's doing.
Okay, what is it? What is he explaining? And then we complete it. Complete the sentence with keywords and important details. Method state again. Nawi كتابك يان بتشيروك كيان article كأهنين. Assign يكين بوكس ناي نسرة كأهنين. Action كتشيرو أو نسرة باسي تشير كلام تشيرو كيا. إنجا كوتاي بيهنين باوي كشان معلوماتي كي جرينجي تشيرو كباسكين. بنقول اسم الكتاب أو article أو القصة وبعدين بنقول اسم الكاتب بعدين بنقول شو بيحكي الكاتب عن شو عم يحكي بهي القصة أو هذا الكتاب وبعدين بننهي السمري باستخدام بعض الكلمات المهمة أو التفاصيل المهمة في القصة أو في المقالة. Okay? This one is important if you're writing a summary about a book specifically. Okay? So I'll give you the link to these strategies. I think the 5 W's and the 1 H is the most easy one for you guys because you're mostly writing summaries about, you know, stories, mostly. Okay. Do you have any questions? So any questions? بسيار أي أسئلة عن ال summarizing technique? Miss, I get the little Sorry? Riding in Hood. What's the name? Yeah. So the Little in Red Arabic? Riding Hood. What is it? Layla wal Layla والذئب, yeah, exactly. Thank you. Yeah, exactly. It's that one. I couldn't remember it actually. I think even that one, it's animated using the Snow White character. I don't know why I remembered it as her. Layla والذئب. Yes, let me remember this. Layla والذئب. Okay, thank you. Hiç برسيار تانية عندكم أي أسئلة؟ برسيار؟ No, thanks. All right, great. We'll practice this, you know, we will do summarizing practically. It's much easier if done practically, but you just need to know the methods and choose the one suitable for you. Now let's go back to our story, hopefully finish it so we can summarize it when we come to practicing summarizing. Okay. I think we have read until here, right? Oman Khendo, yes, she sang first of the birth of in the heart of a boy and a girl. Yes, we have. Okay, who would like to read? But the tree cried to the nightingale. Zain Chan Manuel, so we can be more brave. A lot, but it's fine. I'll help you guys out today. Okay, I'll read the first part. So the nightingale pressed closer against the thorn and sorry. Okay, but the tree cried to the nightingale to press closer against the thorn. Press closer, little nightingale, cried the tree, or the day will come before the rose is finished. So the nightingale pressed closer against the thorn, and louder grew her song, for she sang of the birth of passion in the soul of a man and a maid. And a delicate flush of pink came into the leaves of the rose, like the flush in the face of the bridegroom when he kisses the lips of the bride. But the thorn had not yet reached her heart, so the rose's heart remained white, for only a nightingale's heart's blood can crimson the heart of a rose. Who would like to tell us the gist or translate for us? Arabic, Kurdish, anything? No one? Okay. درختك هاوري كربو بلبلكا وتي زياتر زخت لدركك بكباب چه زياتر بدلتا لبروا بلبلكا جوايكر اوكي وتي زياتر باب زياتر بچه تدلتا اگينا روجا بيتو هشتا قولاكا طاو نبوا اوكي لبروا بلبلكا صني زياتر اني بدرككو
و گۆرانیەکەشی دڵنی زیاتر بەرزە بێتەوە لەبەرەوەی گۆرانی ئەوت لەبارەی لەدایکبوونی پاشن یا خود با بڵێن ئارەزوویەکی زۆر لە ڕۆحی پیاوێک و مەیدێکە مەید بریتە لە کارەکەرێک أوكي الشجرة الزهر شو قالت للنايتنجيل أو للعندليب قالت له إذا الشوكة ما دخلت أكتر بقلبك اليوم راح يجي أو الصبح راح يجي والزهرة ما أنا منتهية بعد لهيك العندليب يعني pressed يعني ضغط على حاله حتى الشوكة تفوت أكتر بقلبه وصوتها ارتفع كمان لأنه غنت عن بداية أو ولادة الباشن أو الشغف في روح رجل وواحدة خدامة. Okay, so it's a story, a love story. And a delicate flush of ڕەنێکی pink ڕەنێکی پەمەی کەم هاتە ناو گەڵاکانی گوڵەکەوە وەکو ئەو پەمەی بوونەی کە یەتە دەموچاوی زاوایەک کە بووکەکەی ماچەکە با بڵێن بۆ یەکەم جار بەڵام دڕکەکە هێشتا نەگەشت بووە دڵی لەبەرەوە هێشتا گوڵەکە یاخود گوڵەباخەکە ناوەڕۆکەکەی هێشتا سپی مابوو لەبەرەوەی بەس خوێنی بولبولەکە ئەتوانێ گوڵەکە بە تەواوەتی سوور بکە crimson يعني بیکا بە سوور أوكي ووجه مو وجه الزهرة صار فيها لون مايل إلى الزهري أوكي مثل اللون اللي بيجي على وجه how do I say a bridegroom is العريس لما بيبوس عروسته لأول مرة أوكي بس الشوكة بعدها ما كانت واصلة لقلب العندليب فلهيك الزهرة كانت بعدها نصها كان أبيض لأنه بس دم قلب العندليب في يحول الزهرة من الأبيض للأحمر. Okay, what are you saying in the chat? It's okay, Esther, no problem. Okay. Okay, anyone like to read or should I keep going? Yes, Kani, please read. And the tree cried to the nightingale to press closer against the thorn. Press closer, little nightingale, cried the tree, or the day will come before the rose is finished. So the nightingale pressed closer against the thorn, and the thorn touched her heart, and a fierce pang of pain shot through her. Bitter, bitter was the pain, and wild grew her song, for she sang of the love that's perfected by death, of the love that dies not in a tomb. And the marvelous rose became crimson, like the rose of the eastern sky. Crimson was the girdle of petals, and crimson as a ruby was the heart. Yes, thank you very much. Okay, let me show you the rose of the eastern sky. Okay, so you see it's a story. It's from a story, and supposedly it's a constellation of stars that looks like a rose, like this one. You see? This could be even a representation of our story here. This is the nightingale even. Yeah? So yes, let's see. هەمیسان بولبولەکە زیاتر زەختی لە خۆی کرد بۆی دڕکەکە بچێتە بە دڵیا. اینجا ئەم جارە دڕکەکە چوو بە دڵیا و ئازارێکی زۆر هات بەناو لەشیە. ئازارەکە زۆر تاڵ بوو بچە. ئۆکەی؟ وهروەها گۆرانیەکەی دڵنی بەرزتر بوویەوە و عدوانی تر بوو. ئۆکەی؟ ئەم جارە گۆرانی وت بۆ خۆشەویستیەک کە تەواو کراوە بە مردن یا بە مردن با بڵین پرفکت کراوە شاس کراوە ینی کۆتایی پێهێنراوە بە خۆشەویستیە کە ئەمرێ بەڵام لەناو تۆم بانە تۆم چییە کێڵی قەبرە ئۆکەی تۆم
This is a Tom. Okay, it خبرة بوشيوه. Okay. So it's different in different religions. بلا ما بس ما لك يلا كيتي. Yes. شخصاوي Yeah. الشيخ No, Tom ما شخص بس ما تاني. Tom آخر خوي ما بس ما تاني. لك يلا كي بلا Yeah. لو religionاني ترى of course شو أنا كيما بس yes. اینجا گوڵەکە چیە بێ سوورە بێ وەکو سوورایی وەکو ئەو گوڵەی کە لە ئاسمانە هەیە ئێساوی کە پیشانەمان کۆمەڵەیەکی ئەستێرەیە بۆ شێوازەیە Crimson was the girl of petals هەروەها سوور بوو کۆمەڵەی چی پێڵێن پەڕی گوڵەکە ئۆکەی وەکو ڕووبیش بەردێکی سوورە okay this is no not really a red ruby okay a red ruby not pink ones okay أنا ناتوانيت الروبيش بكاربين بسوري هم رانا هم مشتبه okay شو صار العندليب كبس أكتر بالشوكة حتى فاتت بقلبها و الألم الكبير إجا بقلبها أوكي وأغنيتها علت صوتها كمان لأنه هلا كانت عم تغني عن حب اللي كان مكتمل بالموت أوكي بحب ما منتهي بالقبر بس يعني yeah dies not in the tomb حب ما بينتهي بالقبر كوتاينايا لنا وقبرها أوكي والزهرة صارت حمراء مثل زهرة الإيسترن سكاي الشرق زهرة الشرق زهرة السماوية اللي بالشرق okay you know it's a different story the rose of the eastern sky المجموعة من what are petals there's a word exactly for petal I don't want to okay a petal is بتلة yes بتلة من بتول الزهر صارت حمراء okay مثل كمان مثل حجرة الروبي هي حجرة حمراء okay who anyone would like to read sorry yeah but the nightingale's voice yes please Can I read? Yeah. But the nightingale's voice grew fainter and her little wings began to beat, and a flame came over her eyes. Fainter and fainter grew her song, and she felt something choking her in her throat. Then she gave one last burst of music. The white moon heard it, and she forgot the dawn and lingered, right? Lingered on, yeah. Lingered on the sky, in the sky. The red rose heard it, and it trembled all over with ecstasy. And opened its petals to the cold morning air. Echo bore it to her purple covering in the hills and woke the sleeping shepherd from their dreams. It floated through the reeds of the river, and they carried its message. Carried a message to the sea. Look, look! Cried the tree. The rose, cried the tree. بمعنى يوتي, direct يوتي, or we can say sail the tree, right? Yeah, exactly. Okay. The rose is finished now, but the nightingale made no answer, for she was lying dead in the long grass with the thorn in her heart. Yes, thank you very much. Thank you, thanks. ما بستي she was lying يعني هو هلا جابو. يلا كوتبو بله كوتبو بمردوي كوتبو ليا بس أجر بو يعني كسا كنمرد ببكاربيني بله هلا جابو فال كوتبو. means هلا. Yeah, exactly. Thank you so much. You're welcome. Thank you so much.
ضني بلبلك بربرة grew fainter يعني كذبوا بربرة okay and her wings began to beat وهروها بالكاني دسان كربا أوان لها يعني بابلين أو بيتي كان تيكو دا كبربرة بابلين أمري بلا قاشاكا أوكي يا وهروها هناك هاتو ببرشاويا وكولي رشايق هاو ببرشاويا وقرانيكي بربرة كسر بو وهستي كرشتك إخن كان لقرقيا something choking her in her throat okay إنجا أخير ضني موسيقى لي وهاتا درو مانجاس بيكا قويلي بو و forgot the dawn هروا بيري تشويو كا إسخور هليت هرلا أسمانا مايو اوكي مانكا قويلي بو لو أخير صوتا هلا أسمانا مايو نروشت اوكي قولا سوركا قويلي بو و trembled all over with ecstasy بلاد الخوشية red rose قولا سوركا لخوشية همو جاين لرزي اوكي and open its petals in the cold morning air هروها هنا كان خوي قولا كان خوي كرايا ولا لو هواي بانيا زور بي خوش بو of course بري مردنين بلبلكا لدايق بوني او قولا كبو ضني echo يعني ضنانو okay echo what is it in Arabic echo هالي قرت echo is صدى الصوت okay صدای صوتەکە یاخود با بڵێن دڵنانەوەکە هەڵی گرتبوو بۆ کەژەکان بۆ سەرگردەکان هەمووی گوێی لێ بوو ئۆکەی هەروەوانی خەوتبوون خەبەریکردنەوە The Sleeping Shepherds يعني shepherd يعني شوان يعني what is a shepherd in Arabic shepherd الراعي اوكي ايقظ الراعي اللي كان نايم وكمان بسر همو روباركان روش تروا نامكاي او نامي مردني بلبلكي جيان بروباركان بزرياكان اوكي look cried the tree ما فرقي cried لقل said جيا cried بدنكي برستر بأثينكو إليها cried look something like this okay وتی سێرکە گوڵەکەسە تاو بووە بەڵام بولبولەکە هیچ وەڵامی نایەوە لە بەروی بە مردووی کەوتبوو لەسەر چیمەنەکە بە دڕکەکەش لە ناو دڵیا بوو شو صار العندليب صوته كان عم يخفت grew fainter عم يخفت وأغنيتها كمان وجوانيها صار فيها حركة إنه كانت عم تموت وكمان كانت عم تحس شيء عم يخنقها في حلقة throat أعطت صوت بموسيقى أخير تمام والقمر سمعه ولما سمعه نسى موضوع الشروق وظل بالسماء lingered on the sky الزهرة كمان سمعت وبس هي كانت عم تشعر بسعادة كبيرة بنشوة كبيرة وكانت عم ترجف من السعادة أوكي وفتحت زهورها هذا الصباح البارد أوكي الصدى حمل الصوت صوت العندليب لما عم يموت آخر صوت لإله what is a hill للتلول وكمان أيقظت الراعي وكمان راحت على البحار شو فينا نقول الريفر حمل الصوت العندليب كمان let's see exactly yeah in Arabic للبحر اوكي وقالت الشجرة قالت للعندليب شوف الزهرة منتهية هلا يعني انتهت الزهرة بس العندليب ما كان عم يسمع لأنه كان ميت وعلى العشب كان مستلقي على العشب يعني كان ميت والشوكة بقلبها اوكي let me read one final one we have a little bit left let me see if we can finish it and at noon the student opened his window and looked out why what a wonderful piece of luck he cried here's a red rose I've never seen any rose like it in all my life it's so beautiful that I'm sure it has a long Latin name and he leaned down and plucked it okay
Then he put it on his hat and ran to the professor's house with the rose in his hand. The daughter of the professor was sitting in the doorway, winding blue silk on a reel, and her little dog was lying at her feet. You said that you would dance with me if I brought you a red rose, cried the student. Here is the reddest rose in all the world. You will wear it tonight next to your heart, and as we dance together, it will tell you how I love you. But the girl frowned, okay? I'm afraid it will not go with my dress, she answered. And besides, the Chamberlain's nephew has sent me some real jewels, and everybody knows that jewels cost far more than flowers. Well, upon my word, you are very ungrateful, said the student angrily, and he threw the rose into the street, where it fell into the gutter, and the cartwheel went over it. Ungrateful, said the girl. I tell you what, you're very rude. And after all, who are you? Only a student. Why, I don't believe you have even got silver buckles to your shoes as the Chamberlain's nephew has. And she got up from her chair and went into the house. What a silly thing love is, said the student as he walked away. It's not half as useful as logic, for it does not prove anything, and it's always telling one of things that are not going to happen and making one believe things that are not true. In fact, it's quite unpractical. And as in this age, to be practical is everything. I shall go back to philosophy and study metaphysics. So he returned to his room and pulled out a great dusty book and began to read. Okay. چی ڕوویە زۆر بە کورتی پەنجەرەکەی کردەوە ڕۆژی دوایەوە تەلەبەکە سێری کرد گوڵەکە لە دەرەوەیە وتی چەند شانسم هەیە ئەم گوڵە زۆر جوانە ئەمە جوانترین گوڵە بینیومە دڵنیام ناوێکی لاتینی دوور و درێژی هەیە ئەم گوڵە لە لاتینیا ئۆف کۆرس هەموو شتێ ناوی هەیە خۆتان زان سەرچاوی زۆربەی زمانەکان لە لاتینیەوە ئاوڕی چۆ خۆی بردە دەرەوە و لی کردەوە گوڵەکە ئەوکەی خستە سەر کڵاوەکەی و ڕای کرد بۆ ماڵی کچەکە کچەکە کچی پرۆفسۆرەکە لە بەردەرگا دانیشتو بوو و پارچەیەک لە قماشی سڵکە زانن چیە حەریرە سڵکەی شینی پێ بوو و دروستیە کرد ئەوە ئەیچنی با بڵێن و سەگەکەشی لای قاچیەوە بوو تەلەبەکە چێڵێ بە کچەکە ئەڵێ تۆ پێوتم ڕەقسە لەگەڵەکەم سەمات لەگەڵەکەم ئەگە گوڵێکی سوورم بۆ بەنی ئەو بۆم هێناوی ئەم شەو ئەبێ لەگەڵ جلەکە تا لەبەری کەیت و بێکەبێکەوە سەمامان کرد گوڵەکە پێتەڵێ کە من چەنێ خۆشمەی کچەکەش مۆڕی کرد فراوند okay it will not go with my dress لەگەڵ جلەکەم ڕێ ناکەوێ ئەو گوڵە سوورە لەگەڵ ئەوەشە من داواکارێکی دەوڵەمەندترم هەیە کە ئەو خشڵی ڕاستی بۆ هێناوم با بڵێن ئەڵماسی بۆ هێناوم مجەوهەراتی بۆ هێناوم هەموو کەسێکیش زانێ مجەوهەرات گرانترە لە گوڵ کوڕەکەش تووڕابێ ئەڵێ سوێنە خۆم upon my word تۆ زۆر you're ungrateful یعنی پێی نازانی بەشت نازانی و بە تووڕەی وتی و گوڵەکەی هەڵا سەر ئەرزەکە و کەوتە ناو چاڵێک و هەروەها عەرەبانەیەکیش چوو بەسەر گوڵەکە ئۆکەی کچەکەش ئەڵێ من بەشت نازانم تۆ پێتەڵم تۆ you're very rude تۆ زۆر قسەکانت ڕق و ناخۆشە دوای ئەوەش تۆ کەیت تۆ بەستە لەبەیەکی من هەستەکەم تۆ ئەسڵەن پێڵاوەکانیش بنەکەی زیو نییە وەکوەوەی داواکارە دەوڵەمەنەکەی من هەیەی و هەستا لەسەر کورسێکی و چۆ ژوورە خوێند کارەکەش ئەڵێ چی ئای خۆشەویستی چەند شتێکی سەیرە و چەند شتێکی بچووکە و بێمەعنایە و ڕۆشتەوە بۆ ماڵەوە بەقەدەر لۆجیک قەت گرنگ نییە بەقەدەر علوم هیچ باش نییە هیچ شتێک ئیسبات ناکە و دایم شتێکە پێڵە کە تۆ کە ڕوونایە وات لێکا باوەڕ بە شتێبێنی کە ڕاستەقینە نییە عملی نییە خۆشەویستی و لەم زەمانەیە باشتر وایە عملی بیت باشتر وایە بگەڕێمەوە بۆ فەلسەفە و بۆ خوێندنی مێتافیزیکس باش چۆ ژوورەکەی کتێبێکی گەورەی دەستی بۆکیانی کتێبەکە خۆڵی لێ نیشتووە دەستی ئۆکەی و دەستی کرد بە خوێندنەوە alright شو حصل هلا الطالب شاف الزهرة وقال أنا كتير محظوظ وأخذ الزهرة وراح على بيت البنت وهي كانت قاعدة على الطريق وبإيدها قماش حرير وعم تنسجه أوكي وكمان كان في
الكلب تبعه موجود قاعد يم رجله. قال أنت قلتي لي جيب لي وردة حمراء وراح أرقص معك بالحفلة، أنا جبت لك أكثر الورود احمرارا، واليوم لازم تلبسيه وترقصي معي، والزهرة راح تقول لك أنا قد إيه بحبك. أوكي، بس البنت عقدت حاجبها هيك فراوند، ما راح يرهم مع فستاني اللون تبعه، ومع انه مع ذلك انا عندي جاييني طالبين يعني اكثر غنى منك، وكمان جايبين لي مجوهرات كتير غاليين. اوكي، والولد قال انت كتير ungrateful، يعني انت let me see، انت كتير جاحدة او بغيضة او ما بتحسي بالامتنان لإلي. وهي قال، ورمى الزهرة على الأرض، وكمان عربة راحت على الزهرة. والبنت عصبت كمان، أنا جاحدة؟ لو أنت كتير you're rude، أنت ما بتعرف تحكي معي، ومع ذلك أنت مين بتكون؟ وكمان حتى أنت ما عندك شو فلوس كتير حتى تكون أحذيتك مصنوعة من الفضة مثل الواحد العريس اللي جايني. وقامت كانت معصبة وفاتت على البيت. والطالب شو بيقول؟ الحب شي سخيف وما بيعني شي، وبيخليك تفكر بأشياء مستحيلة، وبيخليك تصدق بشغلات مانن حقيقيين، وكمان هو مانو عملي، واللوجيك أكتر مهم. أو what is logic? Logic is logic المنطق بيكون مهم أكتر من الحب. وكمان بهذا الزمن لازم كل شيء يكون عملي، وكل شيء يكون وكل شيء لازم يكون منطقي. لازم أرجع على الفلسفة وأدرس الميتافيزيكس. أوكي، الميتافيزياء metaphysics, what is it? It's exactly, I think it's the same. metaphysical غيب. اوكي، علمي metaphysical، علمي غيبي او خارج للطبيعة، اشتكي سرو سروشتيا. اوكي، هربتي بالفيزيكس او هي definitely، بس metaphysics. وكمان رجع على بيته وجاب كتاب مغبر عليه غبار وبدأ بالقراءة. Of course we can say a lot about this. Okay, we'll discuss this tomorrow since we don't have much time left. There's a lot to say about the end of the story, actually. Kishania, Korshish, no problem. All right, we'll talk about this, please. You can read it again if you didn't understand. فيكم ترجعوا تقروا. We will write a summary about the story tomorrow. Okay? Share screen كان نقل بياني باللابتوب جوينا كان سمرية كي أم ستوري أنوسين. راح تشاو الشير سكرين معي بكرة. راح نكتب مختصر عن هي القصة. Okay? Have a great day, guys. I'll see you tomorrow. Have a great day. Thank you. Thanks so much. Goodbye. وعليكم السلام.